joining us today as we are live on Facebook and YouTube at the Eli Torres Precinct 4 Talk Show. I'm Eli Torres, Hidalgo County Commissioner for Precinct 4. September is National Suicide Prevention Month. All month, mental health advocates, prevention organizations, survivors, allies, and community members unite to promote suicide prevention awareness. South Texas Health System has been dedicated to be there for our community during Suicide Prevention Month through a variety of outreach efforts, including Let's Talk Mental Health webinars, a Chalk the Walk, an event that many businesses, including Precinct 4, participate in. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este en vivo en Facebook y en YouTube. Antes de que empecemos, les voy a pedir una disculpa. Estoy un poquito enferma y de repente me dan ataques de tos, así es que voy a tratar de hacer el vivo lo mejor posible y poder hacer esta traducción de este muy importante programa el día de hoy. Estamos aquí con la comisionada Eli Torres y septiembre es el mes de prevención nacional de suicidio. Y todo el mes, diferentes organizaciones, sobrevivientes, aliados y miembros de la comunidad se unen para promover la prevención y la conciencia de suicidio. South Texas Health System ha estado dedicado a estar ahí para nuestra comunidad durante este mes de prevención de suicidio. Y esto es a través de diferentes eventos que ellos hacen, incluyendo el Let's Talk Mental Health webinars, que son videos que tienen en línea, y también el Chalk the Walk event, que también es un evento que hacen con diferentes organizaciones y negocios aquí en el Valle, y el Precinto 4 este año formó parte de ello. So today we have several special guests. I'd like to welcome Tom Castañeda, System Director of Marketing and Public Relations for South Texas Health System. And also with us is Ms. Yvette Bueno, Director of Clinical Services for South Texas Health System's Behavioral, and of course, our Laura Garcia, my multimedia coordinator, who will also be doing the Spanish version of the show. Suicide prevention is important every day, and mental health affects us all, young children, teens, and adults. El día de hoy tenemos diferentes especiales compañeros con nosotros y queremos darle la bienvenida a Tom Castañeda, que es el director de Marketing y Relaciones Públicas de South Texas Health System, y también con nosotros está Yvette Bueno, que es la directora de servicios clínicos para South Texas Health System Behavioral. Y por supuesto yo aquí su servidora, que estaré haciendo la versión de español para el programa del día de hoy. La prevención del suicidio es muy importante. Cada día es algo que debemos de platicar todos los días, no nada más el mes de septiembre. La salud mental nos afecta a todos, a los niños pequeños, a los adultos, a nuestros veteranos, así como también los adolescentes. Así es que es muy, muy importante que platiquemos de ello. So those struggling with depression may not know it, and help can be just a phone call away. For those struggling with thoughts of suicide, a phone call can be a matter of life and death. There are many resources available to anyone who needs help. South Texas Health System Behavioral provides quality and compassionate care you or a loved one may need. Yvette, South Texas Health System offers several services for kids, teens, adults, and veterans. Can you please tell us about the available services? And we'll get started with kids. What are the signs or things we need to look out for in our young children, and how can we help them? Yes, ma'am, definitely. First, I want to say thank you for having us here. It is very important for us to start talking about mental health and getting that awareness out there, right? When it comes to our children, our population at South Texas Behavioral, we serve children beginning at the ages of 7 all the way to 12 years old. That is our child population. And we offer services as far as group therapy. We offer individual therapy with this assigned counselor and clinician to kind of work with them, creating their treatment plans, making sure that the goals are set, reasonable, measurable, smart goals that they're able to meet within their time frame that's there. Goals range from maybe decreasing thoughts of wanting to hurt themselves to
zero or stabilizing their current mood and their situation to where they're stable enough to get discharged home safely. We offer services for a variety of diagnoses from depression, bipolar, intermittent explosive disorders, adjustment disorders, so anything that has to do with behaviorals as far as being a child. When it comes to signs for our children, it's very important to be aware of your child's normal day activities. So we want to look at if they are acting a little bit different, if their behavior seems a little off. Nobody but the parent and the child know themselves better than anybody else. So if you see your child who's always been very happy, very outgoing, wanting to play all the time, and then that shifting from all of a sudden just isolating, keeping away from friends, even family, that's a big red flag to look out for, and just ask a simple question like, are you okay? Is there something that I can do that you may need? How can I help you? Muy bien, en la versión en español, aquellas personas que están teniendo dificultad con depresión, puede ser que no sepan realmente que están pasando por eso. Así es que la ayuda está ahora sí que a una llamada, no solamente es levantar aquel teléfono y hablarle a una persona, ya sea un ser querido o buscar ayuda de un profesional. Para aquellas personas que tienen pensamientos de suicidio, una llamada puede ser ese cambio y puede ser lo que cambia entre la vida y la muerte. Así es que es muy, muy importante. Hay muchas razones y recursos disponibles para todas aquellas personas que solicitan ayuda de parte de South Texas Health System Behavioral. Ellos proveen gran calidad y un cuidado con mucha compasión para ustedes y para aquellos seres queridos que realmente lo necesitan. Yvette está aquí con South Texas Health System y ella, el sistema ofrece servicios para niños, adolescentes, adultos y nuestros veteranos. Y está aquí para poder platicar con nosotros sobre estos servicios. Y vamos a empezar la plática con los pequeñitos, con los niños. ¿Qué son las características o cosas que necesitamos buscar como padres o seres queridos en aquellos pequeños, aquellos niños? ¿Y cómo es que podemos ayudarlos para poder salir adelante? Sí, para los niños es muy importante de saber cómo actúa su niño diario. So, si mira unos cambios, cómo están actuando, si siempre están felices y quieren jugar con otros niños o con usted, y luego nota la diferencia en un día al otro, unas semanas que pasan y empieza a querer estar solo, estando bien dormidos casi todo el día y no querer salir para afuera o comunicarse con amigos o con primos, la mamá, papá. Esa es una indicación, sí, gracias. ¡Ay, comisionada! Indicación que se solicita ayuda, ¿verdad? Nada más de preguntarle a su niño si está bien o hay algo que puede usted asistirlo. Le da de saber al niño que no está solo y estás observando que hay algo que anda pasando con él. Muy importante. Sí. Algo que yo vi en los medios sociales hace poco, de hecho, creo que esta semana fue que un padre tiene 15 minutos en cuanto tú recoges a tu niño, saber si algo está pasando en la escuela. Que es muy importante poner atención cuando tú vas a recoger a tu hijo o tu hija en la escuela. Esos 15 minutos, inmediatamente tú puedes darte cuenta si algo sucedió en la escuela, que tú puedes tomar acción y ahora sí que a platicar con tu niño, porque ya después de esos 15 minutos puede ser que el niño no haga caso, se le olvide o no quiera platicarlo. Entonces es muy, muy importante también tomar nota de ese tipo de situaciones y cosas. Sí, te tienes que dar mucho cuenta de cómo son tus hijos. Cuando estás con ellos, normalmente, cómo se comportan, porque se nota rápidamente el cambio de cómo se comportan. Esos cambios se notan rápidamente y si no los estás notando, entonces puede llegar a ser un problema más grave. So, hay que poner atención. Sí, mucha atención. Sí.
Yvette, ¿qué servicios en español nos puedes dar que South Texas Health System ofrece para los pequeños? Sí, ofrecemos terapia de grupo, también individual. Tenemos un psiquiatra ahí que también tiene varios años de experiencia. Es muy buena gente, el psiquiatra sabe lo que hace, lo recomiendo mucho. Y él sí se enfoca en los niños, en todo el picture El aspecto. sí, Ajá. todo, de la casa, cómo se comportan los papás con ellos, cómo va la vida en casa. Mira todo por completo para poder darle el servicio que el niño o la niña necesita al momento. Muy bien, gracias. So our teenagers face a very difficult time, and social media now plays a big role in the lives. And as fortunate as media is to connect people, it can also be very dangerous. Please tell us about mental health within our teens and what are signs we can look out for and what assistance is there. So just like with our children population, our adolescent population is from the ages of 13 to 17, and we offer about the same services: the group therapy, individual therapy when needed, psychiatric services, medication management. And when it comes to the mental health with teens, it's a little bit more risky to kind of like figure out what's going on with them. A lot of the times our teens don't want to talk about it. They know how to hide. Exactly. They know how to Right. hide things, and they start, like not wanting to talk about anything. Their best friend or friends might know more than parents, cousins, family members. So it's very important to kind of look and read in between the lines of what our teens are talking about. They'll drop hints in maybe their tone of how they're talking about something, or their motivation to attend a sport or do things that they used to like. So that lack of motivation is something that we need to look out for. Either increased or decrease of focus on anything, maybe being preoccupied in certain thoughts and behaviors are also something to look out for. In our teens, sometimes they self-harm without an intent to hurt, like to kill themselves, and so they use it as a coping strategy, as a coping mechanism. So if we see that tendency that they're starting to self-harm as a coping mechanism, it's not something to be upset about or for them to feel ashamed or embarrassed about. Instead, it's a cry for help. That's the first time that they're actually trying to let something out. It's just not in a healthy way, right? So seeing and looking at those red flags, that's when it gives you that small open door, that little 15-minute window to come in and say, what's going on? How can I help you? Right. So, and like you mentioned, it's a cry for help. So sometimes I know as parents, we tend to like react and be like, Yes. "What are you doing?" It's very important to try to find that calm Yes. in us, and approach them in a different way to make sure that they don't continue harming themselves. Help them, or for things to be either taken further than it should. Right. I know sometimes we react as parents. Like the first thing is like we get upset, and that can just drive our child away instead of us being able for them to open up, which is like you said, It's very not. important. I don't think it's that you're upset. I think it's just a reaction out of fear, right? Right. Like you see The your fear. child hurting Mhm. themselves, and possibly, if 1 centimeter too deep, it could really affect them Change. long term, right? Or end very, very tragically. So it's that reaction out of fear, and also like it's a defense mechanism for us That we have. parents. That we kind of like, okay, I can't let them see that I'm worried or I'm scared. I need to be strong for my child. But at the same time, that gives you that vulnerable window to be vulnerable with your child and have that Right. open and honest communication with them. So I have a question for you. With the teens or having your children get these services, do you guys also offer the services for the parents to know how to cope or move along in the process of this moment in your children's life to help them also? So I know during their stay, we do have family sessions, especially with our adolescent and our child population. The assigned clinician does have a family session with the patient, with the family, to discuss the reason for admission, what the treatment plan is, what their goals are being set for, and what it is that the parent wants from us, and how they want us to help, and what ways do they want us to help.
But Tom and I were actually just talking about this, that it would be a very great idea to offer those support groups for the family members, post discharge, or just for parents out there in the community who want to know about mental health and how to help their children. So that is something that I'm going to be taking back with me and seeing if we can one day offer that for sure. And we see this when we do our webinars. We talk to experts like Yvette. We have licensed professional counselors who talk about this. And first of all, it's all in the approach. Like how you approach your child is how they're going to react. So staying calm and making sure that you are at their level and understanding and not judging and not critiquing anything, but just having honest conversations, I think is really key. I know Yvette and all of the talks that we do talks about that, and I think that's the thing. But the other thing that you all always talk about is if a child does need to go, a child or an adolescent does need to go in for treatment into SDHS behavioral, the parent needs to follow that up at home, because what you do, it's the same thing when you send your kids to school. Right. They follow their lesson plans, they know what they're doing their studies, but if you don't follow it up with the homework that they do at home, then it's just a cycle that will constantly continue. So you have to really be open to those conversations with your kids and following up and understanding the treatment plan and following it through at home and making sure that any actions that you're doing aren't negatively impacting their treatment. And just to mention, teenage years are known as the tender years. They're very tender years. There's a lot of identity going on at that time, and so we need to be cognizant of that, as not only as parents but as adults in the community. Right. That most teenagers are experiencing their identity, going through an identity crisis, and they're definitely the most tender years of any adolescent just time trying in to their life. figure it out. Yeah. And it's a completely different situation today than it was when we were growing up, Yeah. because social media has changed the landscape Absolutely. completely, and self-image issues are rising more. There's a lot of things that are just coming up. It can be toxic, and that's why you have to be really careful also to monitor how much screen Being time even your vigilant. kids are Being getting, vigilant, because the yes. kids even at a young age are now starting to become obsessed with social media, and so Right. monitoring that and making Right. sure that they're not getting those negative thoughts, or and putting it down to really have an honest conversation. Right, and it's something that, again, this week, and I think even it came out on the news with Matthew McConaughey. His son turned 16, and he had never had social media until today. Like this month, it was his 16th birthday, and one thing that I remember him sharing on social media was that he told his son, he's like, son, you need to live your life to live for you, not do things to put online and pretend that it's a life that you're living. Which is, it's something very, very important, because social media, a lot of people think that people's lives is what they see, but in reality is something very different. And, and it's, to me, I was like, oh, wow, imagine how till 16 years old, this kid didn't have social media, and that's like a huge impact in his life that, it's gonna take differently than any other of his peers. But imagine if he would have had social media before turning 16, because you look at like Suri Cruz, when Tom Cruise's daughter people were always attacking a child, a simple child that has nothing to do. Their father and mother were the ones that were in the limelight, and they were, you get that. So that's why the social media is really impactful. So imagine if you took that situation today and have somebody who's seeing all of those negative comments, and that's why you get the cyberbullying, just even on a local level. You got to really be careful and Right. monitor the social media, because that one is something that could seriously do some damage to anyone's psyche. Now more than ever, parents need to be very vigilant and be very cognizant, be very aware and attentive to their children, not only in their behavior, but in their participation in social media. Now, Laura, I don't know if you can translate all of that So I'm into we're gonna Spanish. You very can do a quick- brief. a really quick, Summary. summary of our conversation. Vamos a en español hacer algo muy breve de lo que estábamos platicando. Nuestros adolescentes hoy en día se enfrentan a un momento muy difícil. Es un tiempo muy difícil porque los medios sociales realmente forman parte de su vida y de las nuestras, ¿verdad? Y así como los medios sociales son muy afortunados porque te pueden conectar con personas en otra parte del mundo,
pueden ser muy peligrosos. Entonces, estamos platicando sobre la salud mental con nuestros adolescentes y qué es lo que debemos de ver y poner atención como padres y cómo es que podemos asistirlos y qué servicios son los que están disponibles en South Texas Health System. Los servicios son iguales como los de los niños. Ofrecemos la terapia de group, ofrecemos terapia de una individual. La psiquiatra es igual para de los adolescentes, para los niños. Y ofrecemos bastante de apoyo para los adolescentes porque sabemos que ellos están pasando por un tiempo muy difícil, sí, tratando de identificarse de quién son, cómo quieren ser y para dónde quieren ir en la vida, ¿verdad? Y qué quieren hacer. So, es un tiempo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho en estar ahí por nuestros adolescentes, por los niños, para ver en qué le podemos ayudar y nomás estar observando en lo que hacen en línea, en la escuela, si vienen y están enojados todos los días, pues qué pasó en la escuela, ¿verdad? Y nada más estar observando lo que pasa en el diario. Estar atente porque es una época de la vida donde los niños están pasando por unos años muy tiernitos, ¿verdad? Sí. Los años más difíciles y hay que estar atentos, hay que estar poniendo atención de lo que está pasando y estar vigilar, ¿verdad? En qué páginas se meten por el internet, con quién andan y una variedad de y también observar. habíamos mencionado que hay sesiones familiares y que es muy importante que lo que se lleve a cabo en la sesión con los profesionales también se practique en casa, porque esa continuación de práctica es lo que va a poder ayudarlos a ustedes como familia y a sus hijos a salir de esta situación y seguir adelante. Como John mencionaba, es como cuando vas a la escuela, te dejan tareas, si no practicas la tarea en la escuela, regresas a clase y pues realmente no ves un avance educativo, ¿verdad? Lo mismo que pasa aquí con estas sesiones que sus hijos asisten, es practicar todas aquellas cosas que los profesionales les dicen a ustedes como padres o familia que practiquen y que den seguimiento en casa. So, we understand that adults at times might be in the group with the most denial when it comes to mental health. Before, mental health was not something you would talk about, and quite frankly, people like my age were taught to toughen up. But we've come to realize that depression and suicide can affect anyone. Yvette, tell us about mental health in adults and what assistance is available. So mental health in adults, like you said, I feel, again, back to our generations and our culture as well, and the Hispanic Right. culture, if you went to go seek help, it's because you were crazy, right? And that's not the case. The case is that mental health is something just like a medical condition. If you're diabetic, you go see a doctor for your diabetes to maintain it and manage that and try to get that better. So it's the same thing with the mental health. We offer the same services as for our children population. We offer the group therapy. We offer individualized treatment plans, psychiatric services, medication management. Our nurses are great. Our staff is great. We're really there to help and make sure that we can help all our patients of all ages kind of overcome their symptoms, manage their symptoms, and learn how to live with them. Most of the times, a lot of these conditions are going to be for life. But you can manage them with the proper coping skills, proper medication regimen, and then your follow-ups with the outpatient services. But mental health, we treat schizophrenia, depression, bipolar disorders, everything that you can imagine there, and we really try to tailor our treatment to the patient. So not every treatment team is the same, not every treatment plan is the same. It is tailored to what that patient needs at the time. When it comes to adults, family sessions are a little bit harder to come by because, again, the patient has to consent to that. And if they want family members involved in their treatment, if they do, we offer that, hands down. We want to make sure that the family support system is there so we can help them, set them up for success post-discharge. Muy bien. Los adultos es el grupo que realmente está en ¿cómo se llama? Negativo sobre lo que es la salud mental, ¿no? Como que estamos de que no existe, no es cierto.
porque en nuestras generaciones o nuestra cultura muchas veces también eso forma parte de nuestro pensamiento y de cómo actuamos. Realmente crecimos con ok, sabes que ya, o sea, aguántate, ¿no? Échale ganas, aguántate, aguanta vara, como decimos los mexicanos, y sigue adelante con tu vida y no pasa nada. Entonces, realmente es algo que nunca le tomamos caso, ¿no? Realmente es algo que nuestro chip no estaba programado en de que, oye, algo está sucediendo, solicitas ayuda, porque eso en aquellos tiempos es de que pues si tú ibas con el psiquiatra es porque estabas loco, no porque realmente necesitabas ayuda por algo que realmente tiene que ver con tu salud, porque al fin y al cabo es parte de nuestra salud. Entonces, hemos llegado a la conclusión que depresión y el suicidio puede afectar a cualquier persona. Y Beth nos estaba comentando cómo es que la salud mental es en los adultos y qué asistencia está disponible. Ofrecemos los mismos servicios, Laura, para los adultos como de los niños y los adolescentes. Ofrecemos el terapia de grupo, individual. Los tratamientos que le hacemos es individual al paciente. Solo lo que él o ella necesita en ese momento es lo que le vamos a servir. Los doctores son muy buenos, saben, tienen años de experiencia, y el doctor Matos es uno que tenemos y ha estado por 30 años que ya lo tenemos. So, wow. Y bastantes lo buscan. So, en veces, en vez de ir a un doctor afuera en la comunidad, vienen a nuestro hospital porque quieren mirar a doctor Matos y para tener los servicios con él cuando salen del hospital. Pero ofrecemos servicios para la depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolar, todo eso, y todo sería personal al paciente. Directamente, sí. Y las sesiones familiares son un poco diferentes aquí. Sí, porque sí, todo depende en el paciente. Si claro. él o ella quiere familia que está envuelta que estén presente. Sí, entonces sí le ofrecemos esos servicios, pero si no quieren, no se los forzamos. Claro. So there's a group of people in our community who have fought for us and our country, and it is of utmost importance that we look out for them as they have for us. Our veterans suffer from depression or mental health, and their families need assistance as well. Tell us about the veteran services available at South Texas Health Systems Behavioral. So with the veterans, this is something that's really great. We just came about with the Compact Act. It's just been rolled out as of recently. And so we are trying to get the word out there that, veterans who are eligible with this Compact Act, they help link up those services without having to wait for that referral from the VA. I know sometimes I think that is their concern, that the referral takes a little while, before they can get it. But with the Compact Act, they can walk into any ER. Our ER get sent to behavioral, walk into behavioral, and still be able to get the services right away while covered under their veteran benefits. Wow. So if anyone is having a mental health crisis, so if you are in crisis, typically you would have to go to the VA, you'd have to then be referred to a doctor, then you'd have to, make sure you're sent to a proper place. In this case, you can walk into any ER or to STHS Behavioral, and you can get treatment right away. No worry about the paperwork and all that's handled later. But you can go in there and it's basically for anyone who's been honorably discharged from the military. So anyone who is a veteran who is honorably discharged is able to walk in and get the service right away. Great news. It's about time. Yes, and it's it's life-saving because time is of the essence when you're dealing with somebody who is in crisis. Right. And so you want to make sure that you're handling the emergency and that you're going just as you were if you were having a heart attack. You would go straight to an ER. You wouldn't need to worry about going to your doctor. So it's the same thing to make sure that you go and get the help you need for your mental health. And a lot of our veterans suffer from PTSD, and so that's one of the big ones that we see with our veteran population: PTSD, anxiety, a little bit of schizophrenia sometimes because of the hallucinations of flashbacks and all those things that they get. So the Compact Act is amazing to let them just walk in like that. I'm so glad to hear about that. I'm so glad to learn about that. Yes, that's great information. Tenemos una información muy importante para todos nuestros veteranos.
Hay un grupo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, que lucha por nosotros, por nuestras vidas, y es muy importante que nosotros cuidemos de ellos como ellos han cuidado de nosotros. Y nuestros veteranos sufren mucho de depresión o de salud mental y ellos y sus familias, porque muchas veces también la familia solicita ayuda para poder estar ahí bien con ellos. Así es que es muy importante saber sobre los servicios de nuestros veteranos que están disponibles en South Texas Health Systems Behavioral. Yvette, ¿nos puedes platicar qué servicios hay? Los servicios son iguales a los que reciben la otra población de nuestro edificio, el grupo de terapia individual, servicios, y lo conectamos para atrás con el VA. So, cuando vienen, todas las citas serían con el VA para atrás. Si ellos por una razón no quieren ir para atrás al VA, encontramos ayuda donde ellos quieren ir, ¿verdad? Todo es individual al paciente, lo que ellos solicitan al momento es lo que vamos a hacer para ellos. Así es, y nos comentaban de un servicio nuevo que hay que se llama el Compact Act, ¿verdad? Es una ley nacional. Es una ley nacional, ok, muy bien, es una ley nacional donde cualquier veterano puede ir a urgencias, a una sala de urgencias a pedir ayuda. Ya no tienen que esperar el proceso de ir a través de los veteranos, de la asistencia de veteranos y ser referidos. Entonces ya ahora directamente pueden ir, como mencionaba Tom, como si tuvieras un ataque al corazón, vas directamente a urgencias. Sí, exacto. Wow, esa es buena noticia. Ese es, como dije antes, es algo que Muy necesario. muy necesario y es tiempo que haga algo así. Y es tiempo de vida y muerte, es una emergencia, es una crisis y por eso tienes que ir a conseguir el servicio que lo necesitas de inmediato y por eso ir directamente ahí sin tener que batallar tengo que platicar con el VA, tengo que arreglar esto, tener una cita, ya te pueden ayudar sin preocuparte de me van a aprobar. Sí, O del algo proceso, así. del Sí, proceso, todo el sí. proceso. Ay, Ok, muy bien, así es que muy bien. recibes ayuda primero y ya después Se arregla todo. se arregla todo el proceso realmente, ya es al revés, que es muy, muy importante, como decía Tom, muchos de nuestros veteranos a veces se sienten que el proceso es muy largo y ya prefieren ni siquiera lidiar con ello y se guardan mucho las cosas en lugar de buscar ayuda. Así es que es muy importante que ahora nuestros veteranos sepan que pueden ir a urgencias, una sala de urgencias y pedir ayuda inmediatamente y en ese momento se le ofrece la ayuda y el proceso es al revés, se les atiende y ya después se hace el proceso de documentos o lo que tengan que hacer. Muy importante. Y comparten esa información, por favor, que ya estamos muy contentos que ahora esta ley formó parte y ya puede ayudar más rápido a nuestros veteranos que realmente buscan esa ayuda. So, Tom, South Texas Health System has been there for our community, and you have made sure everyone jumps in the wagon. Please tell us more about the events and awareness that South Texas Health System does for National Prevention Month. Well, throughout the year, South Texas Health System Behavioral has been, for the last 3 years, we've had what are called our Let's Talk Mental Health webinars. So these are online conversations that we have with experts. Yvette has been one of our experts, and we talk about a variety of different issues that are affecting the community when it comes to your mental health. So we've had conversations regarding coping skills, learning how to deal with a situation when you're getting it. We've talked about PTSD, post-traumatic stress disorder, which is a serious issue. We talk about bullying for kids. You talk about the impact of social media. So there's a lot of topics that we tackle. So every month we host the Let's Talk Mental Health webinars. They are always the first Thursday of the month. And so our next one coming up is going to be on October 5th, where we're going to be talking about breaking down bullying and its effects on our kids. So we're specifically talking about kids. But the mental health topics are, they run a range from adults, veterans, seniors, all the way down to kids. And we really just want to raise awareness about mental health. We want to break the stigma. It's been a negative stigma surrounding mental health. So we want to make sure that we're talking about that and making sure that we're opening those conversations by
having the conversations and being able to share that this isn't something that just affects you. You are not alone in this. You're not the only person, you're not the first or the last person who has had depression or anxiety. The more that we talk about it, the more comfortable we're going to feel about having these conversations. So we have the experts come on board, like Yvette, who will tell us a little bit about an issue, the warning signs to look out for, how it's diagnosed, how it's treated, and then how to prevent it. Because I think that's also really important, is learning what kind of steps we can take to prioritize our mental health. So that's a big thing that we've been doing for 3 years now, which I think has been really impactful, and I think people really have learned to appreciate it. And if you haven't seen them, all you have to do is actually visit our website, sthsletstalk.com, and we have all of them on there. They're Facebook Lives that you can go back and look at and review them over time. Wonderful, wonderful. So it's important that while there's a month that's dedicated to the awareness, it's a continuous conversations that are happening monthly that are really going to keep this alive and aware and spreading the word and taking away that stigma. Exactly, because Mental Health Awareness Month is in May, and that is a really important time where we really highlight mental health. And then Suicide Prevention Awareness Month is happening this month. That is the reason we're all here today, Yes. to really try to prevent suicide in our communities. But mental health is a year-long process. Just like prioritizing your physical health and making sure you're managing your diabetes, making sure you're managing your heart disease, you have to make sure that you're monitoring and prioritizing your mental health as well. And there is a correlation between your physical health and your mental health. You can be diagnosed with cancer and end up having depression, anxiety, and so it can lead to that. And vice versa, if you're not taking care of your mental health, it can come out with physical complications. You're going to end up getting possibly diabetes or heart disease. And so it's a two-way street. You got to be prioritizing your mental health and your physical health. Muy importante. Así es, Tom. South Texas Health System siempre ha estado ahí para nosotros, para nuestra comunidad, y se han asegurado de que todos ahora sí que se unan a este tren veloz que viene para formar parte de poder realizarla y tomar conciencia de lo que está sucediendo sobre la salud mental. Así es que por favor, danos un poquito más información sobre eventos y que South Texas Health System ha estado haciendo y va a tener para la prevención nacional del suicidio. Sí, para South Texas Health System Behavioral es muy importante educar la comunidad sobre la salud mental, y por eso nosotros tenemos unos webinars, son seminarios en vivo por Facebook que se llaman Let's Talk Mental Health, y nosotros los tenemos cada jueves del mes a las 5:30 por Facebook Live. El primer jueves. El primer jueves cada mes, sí. Y para nosotros es importante hablar sobre la salud mental y hablamos sobre varias condiciones de salud mental, y también hablamos cómo prevenir, ¿cómo se dicen? Cómo prevenir varias De salud, de tu salud. salud. No, de la salud mental, pero cómo prevenir y cómo priorizar su salud mental. Claro. Y le damos mucha educación con expertos como Yvette, que ella ha hablado. Tú hablaste sobre coping skills, como Self-care and the suicide. sí, sobre suicidio, que tuvimos nosotros una conversación el primer jueves de este mes. Hablamos sobre el suicidio para prevenir suicidio en la comunidad. Y son conversaciones muy importantes y se pueden encontrar en nuestra página web que se llama sthsletstalk.com. Ahí puedes ir y puedes verlas. Si no has visto una, puedes ir a regresar a verla si la has visto, o si no, pues puedes ver todas que hemos hecho. Así es, y aquí en pantalla ustedes van a ver que estamos compartiendo con ustedes los webinars que han tenido, las pláticas que han tenido en línea. Como comenta Tom, pueden regresar a ver la plática si no la vieron, o si quieren volver a verla o tomar nota de algo que les llamó la atención o quieren practicar, pueden regresar a la página de internet y volver a ver estos videos donde ustedes pueden tomar nota y realmente educarse sobre toda la información que hay disponible. Como él dice, invita a los expertos. Entonces esto ya viene directamente de las personas que son profesionales en este tema, que te van a dar comentarios de cómo ayudar
a lidiar, ya sea uno mismo, un familiar o tus hijos, con la salud mental, que es muy, muy importante. So we can all help and prevent suicide. We must not be quiet, but rather be loud and let others know that they are not alone. We must all share a message of hope by starting the conversation, providing support, and directing help to those who need it. We can help prevent suicide, and we can all save lives. 988 is a suicide and crisis lifeline. You are not alone. Tom and Yvette, thank you for being here and providing us with very important information. Those of you watching, please share this video and help us spread suicide prevention and awareness. Follow South Texas Health Systems on social media for more information. Así es, muchas gracias, Tom. I know you had, do you have another event what you wanted to So, mention that's coming up real this- quick before we close? This Sunday, September 24th at 9 a.m. on KVO NBC 23, we have a show called South Texas Healthy Living, and we always tackle a subject, and we have an expert speaking about it. We have a patient. We also do a cooking demo and an exercise demo related to that subject. So this month we're focusing on mental health. So this is a perfect opportunity to really prioritize your mental health. If you have a chance, tune in this Sunday, September 24th at 9 a.m. on NBC 23, and you'll get to hear about some of the common mental health issues impacting our community. We'll hear from a lady who began experiencing depression and anxiety right as the pandemic broke, which I think all of us felt a lot with the pandemic and the social isolation that it caused. I think we started to see a 25% increase in mental health issues around the world. And so we talk about that, and then we do a cooking demo that shows you some our great foods that you can eat to boost your mental health, as well as some breathing exercises that can not only help you get stronger, but also be mentally fit as well. All right, so en español, ahí va a haber en vivo, o bueno, en la televisión van a poder este domingo 24 de septiembre a las 9 de la mañana en el canal de KVEO NBC 23. El tema va a ser mental health. South Texas Healthy Living es un programa que tienen en la televisión donde ustedes pueden sintonizar y ver este domingo sobre la plática de la salud mental, donde Tom va a hablar con expertos y platicar un poquito sobre este tema y darles información importante que pueden encontrar de la salud mental. Y también comentabas que cocinan, ¿verdad? Sí, tenemos un segmento de cocinar, de comidas saludables para su salud mental, y luego también tenemos un segmento para ejercicio, porque el ejercicio es muy importante para lo físico, pero también para lo mental. Entonces tenemos algunos ejercicios que puedes hacer para estabilizar su salud mental también. Así es que es muy importante, todos podemos buscar ayuda y prevenir el suicidio. No debemos de, ahora sí que mantenernos callados, pero al contrario, levantar la voz y dejar que otras personas sepan que no están solos, que no están solas, y debemos compartir el mensaje para que sí se puede, ¿no? Sí se puede ayudar a las personas y comenzar la conversación, ofrecer ahora sí que el apoyo, que es muy muy importante, y dirigir a aquellas personas que necesitan a las personas correctas para que puedan obtener ayuda. Juntos podemos prevenir el suicidio y salvar vidas. Es muy importante perdón, que tengan en mente este número 988. Es un número muy importante, es como el 911. El 988 es la línea de crisis y de suicidio. Así es que si ustedes necesitan ayuda, pueden marcar este número y poder ser asistidos por profesionales sobre cualquier situación que tengan, ya sean ustedes o sus hijos. Así es que el número es 988. Recuerden que no están solos. Tom y Beth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos toda esta información importante para nuestra comunidad y nuestros hijos, nuestras familias.
todos aquellos que están viendo el programa el día de hoy, por favor, compartan y ayúdanos ahora sí que dispersar a correr la voz de esto, de un tema muy, muy importante, así como platicamos del cáncer de mama y de otros temas. La salud mental es algo que apenas está surgiendo ya después de COVID, como que todos nos abrimos los ojos, nos quitamos esa venda de los ojos y ya platicamos más sobre la salud mental y tenemos que cuidarnos porque, como decía Tom, ahora sí que todo está conectado, ¿no? Entonces es muy importante estar bien mentalmente para poder estar bien físicamente para poder estar bien mentalmente. Así es que compartan este video. No olviden de seguir en los medios sociales a South Texas Health System. Siempre tienen eventos en la comunidad, como estos de Chalk the Walk que tuvimos, que participamos con ellos. Y también, perdón, mucha información sobre todos los servicios que ellos ofrecen. Es muy, muy importante que los sigan en línea. So, like you mentioned earlier, COVID really did provide an uptick in the mental health. It brought this whole awareness, and that's the silver lining. I really like to think of that as a silver lining because before, perhaps people didn't want to expose themselves, they didn't want to deal with it, or they didn't know how to deal with it. But COVID has kind of forced that upon us. There's a silver lining. I think there's more attention being brought to mental health. And so at the end of the day, I think we're all going to come out winners and we're all going to benefit from this. And we're going to be able to provide people the help that's needed and be a healthier and stronger human race. There's a Spanish saying, no hay mal de que bien no venga. Exactly. And so I think Muy cierto. that is something that we are having those important conversations Yes. more than we ever did before. And that is key. Exactly. That's my point. Así es, pues muchísimas gracias. Ya casi nos aventamos una hora en este vivo. Normalmente son 20, 30 minutos, pero es mucha información y es muy importante. Compartan este video, sobre todo con nuestros veteranos que ahora pueden recibir ayuda inmediata. Así es que si conocen a algún veterano, háganle saber, por favor, a ellos o sus familias que la ayuda está ahí. Y muchas gracias, cuídense.